This place because of the strike. I was trying to get a train and it was very crowded and people pushed me so I could not get into the train, but yeah, but it's still a beautiful city. I love Paris so much and I love the festival, I love the people, they always treat me very, very nicely, so I feel very special. Thank you so much. Thank you, PIFFF. And if this is the first time for you to watch an Indonesian film, I welcome you to Indonesian cinema. This is a humble superhero film. We don't have much budget, but we have big spirit, and hopefully you'll enjoy it. Merci beaucoup à tous d'être venus. Je sais que c'est particulièrement difficile d'arriver au cinéma en ce moment par rapport à la grève. Moi-même ce matin j'ai essayé de prendre un train et puis il m'a poussé du train que je n'ai pas pu prendre. Mais c'est une très belle ville, Paris. Et surtout le festival du PIFFF, j'adore le festival, j'adore les gens qui viennent au PIFFF, alors merci beaucoup. Et c'est la première fois que vous regardez un film indonésien, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est un film assez habituellement de super-héros, avec un petit budget, mais beaucoup de cœur et d'esprit. And I will be here after the screening for Q&A, so please stay and I will answer questions if you have. Thank you and enjoy the film. I was told that audience in Paris likes to ask questions, which is good. Great. Yeah, that's my question. Merci beaucoup à tous d'être restés. N'hésitez pas à poser plein de questions sur ce que vous voulez, sur l'écriture, la production. Et on m'a dit qu'apparemment, le public parisien avait des bonnes questions et bien poser des questions. Hi, congratulations on the movie. I love Indonesian action movies and I love superhero movies. So seeing here the birth of Indonesia's own cinematic superhero universe was amazing. From what I know in the United States, what happens usually is that producers decide on a character or a movie that they want to do, and then they hire a screenwriter and then a director to handle the movie. How did it work, the process for this movie? Were you attached to it from the beginning, or they came to you with the offer, and how did the conversation happen? Félicitations pour ce film. Je suis vraiment enthousiaste de voir la naissance d'un film indonésien qui parle de super-héros, parce que j'adore ce genre de film. Il me semble que dans les productions états-uniennes de films de super-héros, c'est d'abord un groupe qui décide, basé sur un personnage, d'embaucher un scénariste et ensuite un réalisateur. Comment s'est passé dans votre cas? Comment est-ce qu'ils vous ont contacté? I grew up with Gundala comic books. The original comic books was published between 1969 to 1983, and the character I love so much when I grew up and as a kid. And then I heard that there's a company who owns many IPs for Indonesian comic books. Some 1,100 characters they own, and they want to make a film from Gundala. And eventually they offered the film to me. And during one meeting, one morning, very casual meeting, everybody was wearing shorts. And it was Sunday, by the way, 9 a.m. And the producer said, we want to make Gundala. If you are offered to make Gundala, to write and direct, how are you going to do it? In the story, in the treatment. And I told them in half an hour, the story, the characters, and because the old comic books has to be modified in a way that is relevant to the Indonesian audience. After I told them the story for 30 minutes, they stood up and they said, that's good. And we shook hands, and that's when the green light happens, and eventually I made into screenplay. Du coup, moi j'ai grandi avec le comic de Gundala, qui nous a été publié entre 1969 et 1983. C'était mon idole, je l'aimais beaucoup. Et puis je savais qu'il y avait une compagnie
indonésienne qui a les droits de plus de 1100 personnages de comics. Et j'ai entendu qu'il souhaitait faire un film de Gundala. Et un jour, j'étais à un meeting avec cette compagnie, et c'était vraiment un meeting super relax, tout le monde était en short, il était 9h du matin, dimanche. Et là, le producteur me dit de manière très relax, et si toi tu devais faire Gundala, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça ressemblerait? Et du coup, en à peu près 30 minutes, je lui ai donné ma vision. Et mon opinion, c'est que Gundala devait être pertinent et actualisé pour être fait aujourd'hui. Et voilà, du coup, j'en ai raconté, et puis ils se sont levés, ils m'ont serré la main, et voilà, c'était le feu vert, et j'ai pu commencer à écrire au scénario. When the script was done, my assistant director made a breakdown, and we were agreed that the film should be shot in at least 90 days. But then my producer said, no money, it's only enough for 48 days, so half. So we shot the film sometimes to set simultaneously. So for example, I would set in one location, and then after I gave instruction to my crew to set in one set, and then me and my DP would go with motorcycle to go to another set, and prepare there, and then we got a call, ready in set one, and we go there with using a motorcycle, shoot there, and then after we shoot there, finish, we go to another set. So that's how we finished the film. Most of the scenes were done in one take, maybe 2 takes, if we lucky. But most of the time we shot only in one take, including the fight scene. So yeah, it's crazy. At one point we were confused which one is ready, which set, and we went to the set that we already shot, and it's very confusing, but we finished it on time, and everybody was happy. Du coup, une fois que le scénario est écrit, mon co-réalisateur a un peu découpé comment le caméra devait être filmé. Et du coup, on était parti sur. On a pensé qu'il nous fallait au moins 90 jours minimum pour filmer tout ça. Et puis le producteur a dit bah non, vous n'aurez que 48 jours, démerdez-vous. Du coup, en fait, on avait en permanence 2 sites de tournage simultanés. Donc, on avait une localisation de tournage où moi et mon coréen, on allait pour donner des instructions. Et puis après, on se déplaçait en moto au deuxième, le même jour. Et voilà, on allait de lieu en lieu pour donner des instructions. Et donc la plupart des scènes ont été... il y a eu qu'une seule prise, parfois 2, et la plupart du temps une seule, y compris des scènes d'action. Et c'est déjà arrivé qu'on soit jamais de confusion, qu'on soit au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'on donne 2 fois des conseils au même endroit, mais tout a été terminé et tout le monde est heureux, donc c'est parfait. Bravo. Yes. That one's better. Oh, okay, it's better. More questions? Any question? Just pretend if you have questions. Oh, okay. A question from an Indonesian, actually. You were not afraid to show, I guess, a degree of violence in the film. And I guess this is, in a way, could be an adult's film or a children's film. How did you balance that decision, how to portray violence? Du coup, une question d'une personne indonésienne. Je vois que dans votre film, vous n'avez pas eu peur de montrer un certain degré de violence.
comment est-ce que vous avez pris la décision pour pencher plus pour un film d'adulte versus un film pour enfants? I'm not a fan of excessive violence or violence for violence sake. This movie, the concept is to make the story grounded and very close to reality, because we were aware that we cannot and should not compete with superhero films from Hollywood, Marvel, DC. So what we were trying to do is to make a superhero film with stories that are relevant to Indonesian society at the moment. That's why there are so many issues like politics, corruptions, and the fact that Indonesians now using quote-unquote morality as a weapon to judge other people. People being fanatics about two things now, mostly in Indonesia. One is religion and the other one is morality. So there are a lot of stuff that are very current in Indonesian situation now within the film. We want to keep, like I said, realistic. So, for instance, when we have the protests staged by the workers, it has to be violent because that's how it's happening now in Indonesia. Like we know, like 2 months ago, we had pretty big riots, and we want to portray that. Of course, we want the movie to be accessible to a lot of people, but I think if we tone down the reality of how it's going on, I think it's going to be a bit real to our initial idea. So we want to keep it realistic. So violent when it's very appropriate, we put there. By the way, this movie is rated PG-13 in Indonesia. Yes. Because violence is okay in Indonesia, sex no, but violence is okay. Moi, je ne suis pas pour la violence gratuite en soi, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, quelque chose le concept du film qui était important pour moi, c'était de faire une histoire réaliste, ancrée dans la réalité. Et dès le début, on savait qu'on ne voulait pas et on ne pouvait pas faire compétition avec des films américains comme Marvel et DC. Donc, on voulait plutôt se tourner vers des films qui seraient pertinents pour la société indonésienne actuelle. Donc on voit incorporer dans le film de la politique, notamment la corruption, et ce concept important de ce qu'est la moralité, qui est un outil politique actuellement en Indonésie. Les fanatiques indonésiens qu'on voit actuellement sont soit religieux, soit ancrés dans ce concept de la moralité qui est utilisé. Donc, pour garder du réalisme, par exemple, quand on voit des manifestations, forcément ça implique un certain degré de violence, parce que c'est comme ça dans les rues indonésiennes maintenant. Par exemple, il y a 2 mois, il y a eu effectivement des grosses manifestations. De l'autre côté, on veut évidemment rendre le film le plus accessible possible, mais on trouve que ce serait une trahison d'amenuiser la violence qui a lieu en réalité, et que ça s'éloignerait de l'idée qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, détail intéressant, en Indonésie, ce film est interdit seulement aux moins de 13 ans, parce que, surtout pas jamais montrer de sexe, mais par contre la violence, c'est un problème. Y a-t-il d'autres questions? En haut. Je comprends que Gundala est une adaptation d'une bande dessinée existante et qu'il y a un propos politique à l'intérieur du film. Est-ce qu'il y avait un propos politique aussi à l'intérieur de la bande dessinée, et finalement comment ça a évolué depuis la bande dessinée, quel était-il à l'époque? When the comic books were published back then in the 60s, 70s, and 80s, it contained relevant issues
faced by Indonesians at the moment. So when I was writing the script, I thought I had to make the film relevant. And now, what's relevant? Issues that has to be addressed. With me as a filmmaker, with something that can be accessed by many people, is to address like corruption, politics. Is that the right questions? Du coup, effectivement, dans les comics publiés entre les années 60 et 80, il y avait déjà du contenu politique qui était pertinent à l'époque. Et du coup, moi, je me suis dit que je devais faire la même chose, mais adapté. Donc, ce qui est pertinent pour moi actuellement, c'est parler de politique, et aussi ce qui serait utile de montrer dans un film grand public, accessible par beaucoup de gens. La politique, la corruption, et est-ce que ça répond à la question? Did I answer the question? Oh, I got the question wrong. Yanni, betul nggak sih? Oui, ça répond à la question. On était plus intéressé sur les politiques de l'époque. C'était un contexte des choses. Oh, okay. In the 60s, 70s, 80s, we were ruled by a dictator. And it wasn't very easy to express our expressions or to protest against what the government do. Usually, the issues back then was that the fact that we are ruled by someone with an iron fist, but because we cannot say directly, we use the comic books, using metaphors. The villains was actually the representative of the government that are very ruthless. But now the government is much better than the government back then when the original comic books was published. But it's more about actually we are now under tekanan tuh apa sih dia? Pressure. No. When you have a power and then you oppression. So we are being oppressed now, not by the government, but we are being oppressed by the other member of society. Because, for instance, if you label yourself as religious, if you label yourself as Muslim in Indonesia, and you want to use that to oppress other part of the community, you can, like, there is one group now who assume that they are Muslim, but I don't think they have Muslim values. They are doing all kinds of oppression to other members of the society. So that's the one of the issues that very current now in Indonesia. And of course, while the president itself as someone who's trying to make some changes, but the political parties and the politician inside it, they're still crooks. So those two, the crooks inside the political parties and the religious groups that are doing the oppression to other members of the society. That's why it's there, even though it's not very blatant, especially about the religious group, because if we put it there, people will do some protests and the film cannot be screened, so we had to find a way to insert it in the film. Thank you. Du coup, dans les années 60, entre les années 60 et 80, les problèmes d'époque, c'était le dictateur en Indonésie qui empêchait la population de s'exprimer et où les manifestations n'étaient pas autorisées.
Donc voilà, le problème c'était le gouvernement qui dirigeait avec une main d'acier, et c'était impossible de le critiquer directement. Du coup, les comics c'était un outil pour divulguer des métaphores à propos du gouvernement. Donc en fait, tous les super méchants c'était globalement une représentation du gouvernement. Aujourd'hui, on a un bien meilleur gouvernement, heureusement, mais il persiste de l'oppression au sein de la société, notamment par d'autres membres de la société. Par exemple, actuellement, on pourrait dire qu'en Indonésie, on peut instrumentaliser la religion, notamment la religion musulmane, pour perpétrer de l'oppression. Et notamment, il y a une grande organisation qui se dit musulmane, moi je ne trouve pas qu'ils aient des valeurs musulmanes, qui essaie d'opprimer les autres. Et même si les partis politiques sont de manière générale moins problématiques aujourd'hui, il persiste des personnes oppressantes et corrompues au sein même d'elles, qu'on veut critiquer également. Donc voilà, c'est une critique qui n'est pas forcément très visible dans le film parfois, notamment à propos de la religion. Mais on voulait quand même pouvoir divulguer le film largement, et si on avait critiqué directement la religion, il y avait des risques qui ne soient pas montrés à l'écran et qu'il y ait des manifestations contre. Non, c'est moi le vrai Gundala. Yes, more question, please. More question? Hi. Hi. Yes. Amy here. Hello. Hi. Thank you. Question from Indonesia. Oh, okay. Hey. So I really love all of your movies, and anyway, he's really famous in Indonesia. No. So. Yes, you are. And then all your movies, I really adore them. But for this movie, before you really create this movie, what were you thinking? What's your expectation towards this movie? I mean, I know this is like the movie you translate from the comic, but then what is your vision or expectation towards this movie? Because this is really a good movie, action movie in Indonesia. Is so good. I really loved it. I really love your movies. So yeah, what's your expectation? That's it. Next time I'll learn French. La prochaine fois, j'apprendrai I le promise français. you. Je vous le promets. Here I'll speak in. Je te jure, c'est du coup, une question d'une autre personne indonésienne. J'aime beaucoup le film, vraiment, je les adore. Et il est très connu en Indonésie, sachez-le. Je voulais savoir, avant ce film, quelles étaient vos attentes, parce que c'était quand même un comique assez monumental, et maintenant on fait face à un super film d'action que vraiment j'adore. Alors là, je veux savoir quelles étaient vos attentes avant de faire le film. This film is the first of cinematic universe. We want to introduce the universe. Some of the characters are there. There are several characters that appear without explanation. It's just a way for us to introduce the characters. Until 2025, we are going to produce 8 films. This one is going to be the first. Next year we'll have 2 films being produced, or 3 if we're lucky. So the expectation is, of course, to create something that our local audience can follow, from film number 1 to later on. And of course, like I said, if we make films, especially with an IP that is very popular and it has a potential for many people to come to see it, you have to deliver something very entertaining for people, because I think that's the main
the main responsibility of a filmmaker, but also if a film can address something important, issues in the society, I think that's even better. But I think the expectation is for people being hooked to the story and wanting to follow the continuations of the universe. Du coup, ce film, c'est donc le premier d'un univers cinématique. Et d'ailleurs, dans le film, il y a plusieurs apparitions de personnages un peu inexpliqués, et c'est notre manière de les présenter avant qu'ils aient leur propre film par la suite. D'ici à 2025, on a 8 films prévus, et l'année prochaine, peut-être 2, et peut-être même 3 si on a de la chance, qui vont sortir. Donc, mon but, c'était de créer un objet que vraiment que la population locale puisse réellement apprécier et ait envie de suivre du premier jusqu'à la fin, toute cette génération. Et effectivement, quand on vous donne la charge de créer un film à propos d'un personnage qui est très populaire dans l'imaginaire collectif, ça crée des responsabilités. La première, c'est de créer un film qui divertisse le public, ça c'est la principale. Mais si on peut également parler de problèmes actuels au passage, je trouve que c'est encore mieux. Et voilà, et un autre but, une attente que j'avais, c'était que les gens en veuillent plus, c'était de les faire accrocher à cet univers. The movie was released in August this year, and it was quite a big box office success. This one was shot with $2 million US budget. Because this one is successful, we're hoping that the next film would be able to get more budget, because if we shoot like this for the next film, I think all the crew will be dead. Ce film est sorti en août et c'était un plutôt grand succès au box-office. Le budget pour ce film c'était de $2 millions américains. Donc j'espère que pour le prochain on aura, vu que ça a bien marché, un plus gros budget, parce que sinon j'ai peur que toute l'équipe décède. C'était la dernière question, nous devons malheureusement libérer la salle. Je vous demande d'applaudir à nouveau. Thank you so much.